వాట్సాప్ గైస్, దిస్ ఇస్ కౌశిక్. ఎట్లా అందరూ? సో గైస్, ఇంటికి అయితే వచ్చి 1 డే అవుతుంది అనమాట. నిన్ననే వచ్చిన ఇంటికి అయితే, మా ఇంటికి. సో ఇప్పుడు పోయి బంగారు అని పిక్ చేసుకోవాలి. ఇంతకుముందే వర్కౌట్ అయిపోయింది, ఫుల్ వర్కౌట్ అది, బుర్రపాడు వర్కౌట్. సో ఇప్పుడు పోయి అని పిక్ చేసుకుందాం అని కలిసేసి. నిన్న నుండి మస్తు బిజీ ఉండే, బిజీ లేదు బొంగు లేదు, దందా చేస్తున్నాడు, లంగాలో దోపిడీ చేస్తున్నాడు. పోయి అని పిక్ చేసుకొని వచ్చేద్దాం. హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. How are you, bro? Fine, bro. All fine. What about you? How's your study, bro? Superb. Superb. Where you came from? Warangal. Why? Because There is a. I was already told you guys. There is a. He is doing some danda like langala dopidi, etc. etc. no, bro. I'm studying. Still studying. After that, Job. Job, Study. like danda. Study. No danda. You doing danda. ఇది ఏంటిది ఇది? అది అదే మూలశంకి అన్నావుగా నీకు. The next day. సో గైస్, టైం వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర 2 అవుతుంది అనమాట. సో మీ కామెంట్స్కి మన బంగారియాడు రిప్లై ఇస్తాడు. చూద్దాం ఎట్లా రిప్లై ఇస్తాడు. ఇప్పటికైతే రీల్స్ చేసుకుంటా బిజీ ఉన్నాడు అనమాట. బ్రో కొంచెం సౌండ్ తగ్గించు బ్రో. ఓకే బ్రో. నేను చేయకుండా అనుకుంటా పొద్దు బ్రో. It is 80 kg. My height is 5.5. Give me tips for 6 pack. Practice 6 pack and tips. 6 ప్యాక్స్ టిప్స్ అంటే మనం ఎట్లయితే ప్రోటీన్ అనేది ఇంటేక్ పెంచాలి బాడీలో. పెంచిన తర్వాత మనం వెయిట్ లాస్ చేయాలి, హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, రన్నింగ్, స్కిప్పింగ్, వర్కౌట్స్. Bye. Bye, Shiro. సో గైస్, టైం వచ్చేసి దగ్గర దగ్గర 7 అవుతుంది. మళ్ళీ మన రూమ్కి అయితే వచ్చేసినాము. సో ఈరోజు సండే అంటే ఓన్లీ మార్నింగే ఉంటుంది జిమ్ మన సైడ్ అయితే. సో ఈరోజు అయితే మార్నింగ్ ఏం జిమ్ పోలే, ఈరోజు అయితే రెస్ట్ డే. సో మీకు ఒకటి అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపించాలి. ఒక మన కొత్త కార్డియో టూల్ చూపిస్తా, దాని గురించి చెప్తా, చూపిస్తా. సో గైస్, ఇదే అన్నమాట పార్సల్. తమ్ముళ్ళు వేసి ఉంటారు. చంపేద్దాం నేను ఇప్పుడు, చింపేద్దాం. బిహేవింగ్ వైల్డ్. సో గైస్, చెప్పినా కదా మన కొత్త కార్డియో టూల్ అని చెప్పేసి. సో దీని యావరేజ్గా ఒక 70 కిలోలు ఉన్నాడు. ఒక గంట సేపు గుద్దితే 400 to 500 క్యాలరీస్ అయితే బర్న్ చేసుకోవచ్చు. వాకింగ్, రన్నింగ్ తోటి పోల్చుకుంటే ఇది కొంచెం ఎండ్యూరెన్స్కి అని హార్ట్ బీట్ని ఎలివేట్ చేసేదానిలాగా ఉంటుంది. ఒక 1 minute మీరు ఒకసారి ఒక పంచింగ్ బ్యాగ్ని గుద్ది చూడండి. 1 minute 2 minutes నాన్ స్టాప్. ఎంత దమ్ వస్తుందో, ఎంత హార్ట్ బీట్ రేట్ అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, చూడండి. మంచి కార్డియో టూల్ అనమాట. నన్ను అడిగితే దీని గురించి నాకు కూడా అంత తెలియదు. కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసి మంచిగా రోజు ఒక 10 minutes 20 minutes అట్లా కేటాయిస్తే మనం కూడా ప్రొఫెషనల్ అవ్వచ్చు. దీంట్లో కూడా మంచి క్యాలరీస్ బర్న్ చేసుకోవచ్చు. మంచి కార్డియో టూల్. మళ్ళీ
అంతే అనమాట. ఈ రోజుకైతే ఇదాన్ని ఏడనో సెట్ చేసేయాలి. దీంట్లో మా రూమ్లో ఏ పొక్కలు పెట్టాలో ఏమైంది. సో ఒకసారి అంతా సెట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వీడియోలో మొత్తం దీన్ని ఫిక్స్ చేసి కలుస్తాం. సో ఈరోజు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి. ఇంతే, ఉంటా, బాయ్, పీస్. సో ఈరోజు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి గైస్, మీ ఫ్రెండ్స్